So I'm sharing my screen. Okay, so anyone have any doubt? No, sir. Okay. So, so we are at HR transaction workbook. So in this workbook, so we will discuss about the event and the event reasons and regarding the workflows, alerts and notifications. So as we discussed, events are the standard one. All right. So we will not create the any events into system. Event reasons we can create a number of as per the client requirement. But that events are standard. This given by success factor. Just we can change the label if they required. Otherwise, we can use as it is. Okay. So this event is the pick list. So where in interview they will ask where you can see the event. Event is the pick list. We can see in the pick list center. Event reason is the XML foundation object we can manage in the manage RP job structure. Each event reason there is a separate unique ID is there and a label and employee status. Okay, each event it will map event reason map with event. So once we created the event reason, we need to give the permissions. So this event, who will do this action? This event, who will do the this event? Only those particular group of people only we can give the permission. Okay. If we see transfer or data change, so promotion, pay rate change, manager can also do. But coming to the higher or data change manager will not do. Only just manager can see the information. So what are the changes happen? So those changes, data changes or job changes will done by HR administrator or system administrator. So once this group of people once done the changes, managers can see that what are the changes happen in the job information with the job change. Okay. If we see each action, okay, it will be recorded here in the job information. If you see, first record is the add new employee, hire record. This hire record, so it will start from the add new employee screen. So there we can select event reason, right? So this is the very first record. Next, it can be happen anything, job change. Okay, this is again job change. If you see in this job change, so in the second record, what are the changes happen? So regularly, temporary, and employee class data field level changes happen. Coming to the next record, say on the same date, okay, two of three, mean total three records is there on the same date. If you see, this is the one of the record, one of three. This is the first record in that three records. So this is the location of
office location change. The event reason is the office location is the change, just updated. Next, second record, these two fields changes happen. In the third record, this is the changes, employee class. On fourth record, you can see data changes. So like this, we employee or manager can, manager or HR manager can do different action on the employee profile. Okay, same way we can do the other actions as well. Okay. What are the actions here? Position change, promotion, org reassign. Yesterday we relabel this one. Actually, this is the transfer, right? We change it to the org reassign. Job change, job classification, reclassification, data change, salary changes, demotion. So org assignment completion, rehire, hire, rehire. Normally we will not see here. So return to work and assignments. So these actions we can do here. So promotion, the promotion. So here if you see the promotion also different category, event reasons, good for performer. So promotion, no pay changes. They are giving the promotion without any salary changes, just grade or the job designation will be changed, but salary no changes. So promotion, pay changes. Promotion, pay changes less than or equal to 5%, or promotion with pay changes greater than or greater than 5%, like that. So different event reasons is there. When we select particular that one, in this case, when we are selecting these type of event reasons, we have to select the compensation as well, because we are saying the some pay changes. Okay, now go to here, we need to maintain some payment values. This activity normally HR people will do, just you have to know the process. So run the pay compensation, only one pay component can be assigned with the actually go to the pay component. This basic
This is the backend setting related error. So pay component, this record where we can see, can anyone? Manager pay. Okay. Structure. So because this is the XML foundation object. Okay. So basic underscore. Sorry. So used for the compensation plan. So they are saying this is the error. And here currency is the BR, Brazil currency. We given here we are selecting the Indian currency. If you see here, used for the compensation plan, use it for the that is the field name. Use it for the compensation planning. Use it for compensation planning. They want us to maintain here both. No, the component can be assigned with value. Okay, so I'm going to create one new pay component. This is the basic salary. So normally this is the payment to the employee. Employee will receive the amount, some amount every month. So the payment type amount, the pay component type is the amount. We will pay, employee will receive the amount. So is earning, yes, it is earning to employee, yes. So currency INR, okay, and pay component value. So employee receiving any fixed amount,
Okay, then we can give here. That means, so this pay component assigned to some group of people, right? All employees getting same pay component, same amount, then only we can go to fixed amount. Otherwise, we can keep the empty. This is the optional field. For example, if it is the travel allowances, okay, travel allowance is the fixed amount. It is fixed by government. Those type of pay component fixed values we can maintain here. Otherwise, we can keep the 0. Next, frequency, how you are going to pay, monthly or annually, like monthly. Recurring, every month are you going and continuously on particular date, every month or weekly or yearly. So is there any particular fixed time and date like that? So that is called the recurring. Yes, recurring, every month we are employee will receive the amount, can override. So, so this amount, it can be override. So up to last month some amount, and from maybe next month or this month onwards, if you would like to change that amount, we can change that amount. We can keep override. Yes. Self service description. Next, display on the self service. When you select here yes, then only employee can able to see this pay component in this page. Okay, sometimes, so employee will ask, HR people ask, this pay component missing to employee. Employee couldn't able to see that pay component under the compensation. So this could be the reason. Display on the self service. We need to maintain the yes. And for example here, okay, so this pay component name normally basic, right? So I given description here basic salary. This title will appear to the employee. Employee can able to see this pay component like basic salary. That is the optional one. Next, this pay component are using in the compensation module and variable pay module. These two are the different module in the success factor. So normally we can keep none. And recurring payment and deduction. Recurring payment and deduction. So payment on a deduction. Okay, so that new option I think in this one, a recurring payment and deduction. Normally recurring payment is recurring. Here we already selected again, and this is the option given recently. I think previously it is not available. Next, maximum decimal. So when we are maintaining that amount, if you want to maintain 0 dot 5.0 like that, some decimal values. Okay, how many decimal should be allowed, you can decide here. These are the custom fields. Okay, no need to maintain. This is the location, someone I think it is added. So the custom field is one. This is the enable end date for that particular payment. So this is not for all pay components. So particular pay components, for example, some deduction is the employee taking the loan, every month some amount should be deducted automatically. In that case, we can give the end date. Okay, some fixed amount every month. Okay, then here we need to select the no. It is not a earning, it is a deduction, right? Then we can select no, and here we can select recurring yes until this month, end of this month.
So like this we can create the different pay components. This is the start. This set. సార్ ఇక్కడ డిస్ప్లే ఆన్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ నో అని ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం? సో ఈ పే కాంపోనెంట్ని ఎంప్లాయీకి చూపించకూడదు అనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నో ఉంచామంటే ఎంప్లాయీకి వాళ్ళ యొక్క పేజీలో ఇక్కడ కనిపించదు. అర్థమైంది? ఓకే సార్. సో అది మనం ఆర్బిపి ద్వారానే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మాక్సిమం డెసిమల్ ప్లేస్ ఉంది. డెసిమల్ ప్లేసెస్ వచ్చేసరికి సో మామూలుగా మనం అమౌంట్ ఎలా ఇస్తుంటాము, మనం ఇలా సమ్ డెసిమల్ చెప్తా ఉంటాం కదా. ఓకే. ఆ డెసిమల్స్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకోవాలి అనేది దాని అర్థం. సో నేను 2 ఇచ్చాను అంటే 0.50, 0.01 లైక్ దట్ 2 డెసిమల్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ పే కాంపోనెంట్లో మనం మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఇది పే కాంపోనెంట్ ఎంప్లాయీకి ఎర్నింగ్ అవుతుందా కాదా, అమౌంట్ ఇస్తున్నామా లేదా ఎంప్లాయీ నుంచి తీసుకుంటున్నామా అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం డిసైడ్ చేస్తాము. ఈజ్ ఎర్నింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే అన్ని పే కాంపోనెంట్స్ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చేవే కాకుండా తీసుకునేవి కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు బేసిక్ హెచ్ఆర్ఏ, స్పెషల్ అలవెన్సెస్, ట్రావెల్, కార్ అలవెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎంప్లాయీకి సమ్ అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్ ఇచ్చేటటువంటి పే కాంపోనెంట్స్. If you see that some pay components like deductions, so what is the deductions? Check. So education pay. So if employee take the education loan, so that amount every month some amount should be deducted. So I think this is the education pay. It is the correct example. So car deductions. See here. So car deductions. Maybe employee can take that loan on car. That amount will be deducted. So here is earning no. So monthly some amount it will be deduct, and recurring yes, every month some amount it will be deduct. So like this we can create the different pay component as per the business process. So we can try to assign that pay component. Yeah. యాక్చువల్లీ పే కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్లో ఉండే ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే ఈ పే కాంపోనెంట్ మనం అసైన్ చేయగలమా? No, actually someone assigned the wrong map. Okay, so pay components అనేవి లొకేషన్ బేస్ చేసుకోకుండా గ్రేడ్ని బేస్ చేసుకొని పర్టికులర్ గ్రేడ్ ఎంప్లాయీస్ పలానా గ్రేడ్ అయితే పలానా శాలరీ రేంజెస్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి గ్రేడ్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు కార్ అలవెన్స్ ఉంది. కార్ అలవెన్స్ అనేది అందరికీ కూడా అప్లై ఇవ్వరు. ఓకే, పర్టికులర్ గ్రేడ్ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్? ఎస్ సార్. సో అలా గ్రేడ్ని బట్టి మనము డిసైడ్ చేస్తారు ఏ పే కాంపోనెంట్ ఏ గ్రేడ్ వాళ్ళకి అనేది. సో అండ్ ఈ పే కాంపోనెంట్స్ని మొత్తాన్ని కూడా ఒక గ్రూప్ కూడా చేస్తాము. ఇక్కడ చూస్తే పే కాంపోనెంట్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ సిటీసీ, సో యాన్యువలైజ్డ్ సాలరీ.
ఇక్కడ చూసుకుంటే కంట్రీ వైడ్. సో కంట్రీ వైడ్ ఈ పే కాంపోనెంట్స్. సో కంట్రీ వైడ్ యాన్యువలైజ్డ్ శాలరీ, యాన్యువల్ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది. సో ఆ యాన్యువలైజ్డ్ శాలరీలో ఏ పే కాంపోనెంట్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసి వాళ్ళకి యాన్యువల్ శాలరీ ఇంత అని చూపించడానికి ఒక గ్రూప్ అనేది చేస్తాము. అది కంట్రీ వైడ్ అని కావచ్చు, లేదంటే గ్రేడ్ వైడ్ అని కావచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్రూపే తీసుకుందామండి. ఓకే, ఈ గ్రూప్లో ఒక 20 పే కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేస్తాము. సో మీకున్నటువంటి మీ డిజిగ్నేషన్ బట్టి మీకు ఓన్లీ 5 పే కాంపోనెంట్సే అప్లై అవుతాయి అనుకున్నప్పుడు ఆ 5 మాత్రమే మీకు కనిపిస్తాయి. సో మిగతా పే కాంపోనెంట్స్ మీకు మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా కనిపించదు. వేరే డిజిగ్నేషన్ వాళ్ళకి ఒక 10 పే కాంపోనెంట్స్ అప్లై అవుతాయి అనుకున్నప్పుడు ఆ 10 పే కాంపోనెంట్స్ మనం ఆర్బిపి ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాము. ఆ 10 పే కాంపోనెంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు హెచ్ఆర్ వాళ్ళు. సో గ్రూపింగ్ అయితే మనం ఇక్కడే చేస్తాము. నెంబర్ ఆఫ్ పే కాంపోనెంట్స్ మనం మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇదంతా కూడా సమ్ కంట్రీని బేస్ చేసుకొని ఐఎన్ఆర్ కరెన్సీ. సో కరెన్సీ అండ్ కంట్రీని బేస్ చేసుకొని మనం గ్రూపింగ్ అనేది చేసుకుంటాము. సో ఎప్పుడైతే పర్టికులర్ కంట్రీకి మనం ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేస్తున్నామో సో ఈ పే కాంపోనెంట్ వాల్యూస్ మాత్రమే అక్కడ మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ బిజినెస్ యూనిట్ ఇచ్చారు, పే రేంజెస్ ఇచ్చారు. సో ఇవి కాకుండా మనం పే కాంపోనెంట్ నార్మల్గా ఎలా ఉంటుందంటే పే కాంపోనెంట్కి అండ్ కంపెనీకి అసోసియేషన్ కానీ, ఓకే, పే కాంపోనెంట్కి లేదా కంట్రీకి అసోసియేషన్ కానీ మ్యాపింగ్ అనేది చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి మనం ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేస్తున్నట్లయితే ఆ కంపెనీకి ఏవైతే మ్యాపింగ్ చేసామో పే కాంపోనెంట్స్ అవి మాత్రమే డ్రాప్ డౌన్లో కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఎంప్లాయీ, సో ఈ ఎంప్లాయీ కంపెనీ ఏంటి, వెస్టర్న్ యూఎస్ఏ, రైట్, 1710. సో ఈ కంపెనీకి అండ్ పే కాంపోనెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పే కాంపోనెంట్కి ఇక్కడ కంపెనీ అనేది మనం అసోసియేషన్ మెయింటైన్ చేస్తాము, పే కాంపోనెంట్ అండ్ కంపెనీ. ఇక్కడ 1710 అనేది మనం అసోసియేషన్ మెయింటైన్ చేసినట్లయితే ఈ పే కాంపోనెంట్ ఓన్లీ 1710 వాళ్ళకే కనిపిస్తుంది. సేమ్ అలా ఎన్ని పే కాంపోనెంట్స్ అయితే 1710 కంపెనీకి అప్లై అవుతాయో వాటన్నిటిని కూడా 1 by 1 మనం అసోసియేషన్ మెయింటైన్ చేస్తాము. సో ఫైనల్గా ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీని మనం హైర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క కాంపన్సేషన్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఏదైతే మ్యాపింగ్ ఉందో అవి మాత్రమే కనిపిస్తాయి. లేదు పే కాంపోనెంట్ గ్రూప్ వైడ్ కూడా మనం మ్యాపింగ్ చేయొచ్చు. సో గ్రూప్ వచ్చేసి ఈ గ్రూప్ పే కాంపోనెంట్ గ్రూప్, ఓకే, ఇక్కడ మనం కంపెనీ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కంపెనీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే గ్రూప్ ఆఫ్ పే కాంపోనెంట్స్ మనం యాడ్ చేసుకున్నామో ఓన్లీ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పే కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్లో కనిపిస్తాయి. సో ఈ విధంగా మనం పే కాంపోనెంట్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు, కంపెనీ వైడ్ ఆర్ కంట్రీ వైడ్. ఎనీ డౌట్? సో ఇప్పుడు మనం అసోసియేషన్ చేసినప్పుడు కంపెనీని బేస్ చేసుకొని బిజినెస్ యూనిట్ని బేస్ చేసుకొని డివిజన్స్ ఇలా ఫిల్టర్ అవుతున్నాయి కదా. సేమ్ అలానే ఈ పే కాంపోనెంట్స్ కూడా ఆ అసోసియేషన్ బేస్ చేసుకొని ఫిల్టర్ అవుతాయి.
జస్ట్ ఆప్షనల్. ఓకే, వాళ్ళు కావాలంటే మెయింటైన్ చేస్తారు, నార్మల్గా అయితే ఏ క్లయింట్ కూడా మెయింటైన్ చేయరు. సో ఈ విధంగా గ్రూపింగ్ అనేది చేసుకుంటారు. ఆ గ్రూప్ ద్వారా డిఫాల్ట్ పే కాంపోనెంట్స్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద వర్క్ ఫ్లోస్. మనకి టెక్నికల్ ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ. పే కాంపోనెంట్ యూ కెన్ ట్రై విత్ దిస్. ఐ థింక్ we are taking for this employee is related to the USA, right? So this is the US based company. There is no job information. So because we created pay component for Indian, so we taken the currency INR, right? So I'm searching for Indian employee to maintain that pay component. Okay, okay, there is a job information. Okay, job information and compensation information. So promotion, I'm doing the promotion action. Okay, so with some pay component. So here already some pay component, basic pay, base salary already maintained. So I'm clicking on calendar. I would like to give the some 5%. I just am giving the, here we have the different options, amount, percentage. So what is the total current amount that employee getting? So we like to increase 5%. So save, it will be add 5%. Okay, then save. So like this we can do that promotion with salary changes. When you go to history, see, this is the record. You can see what is the event, that is the promotion. The event is the promotion with pay changes. So go to the compensation information and history. If you see here, here we can see the what, how much salary, how much amount it increased. Those information we can see here. Okay, so here only we can see that amount and promotion and event and event reason, but in job information just you can see the event amount you will not see. So if you go to job information, here just we can see event and event reason. In compensation information you can see event reason and what is the changes happen in the salary details also you can see. So at a time we are doing the job changes as well as compensation changes, that is depending on the action. These two options we will select when the employee getting the salary change. So promotion change or salary changes.
So sometimes directly they want to change the salary changes without any promotion. Okay, in that case directly you can go to the compensation information, select date, and we can do the pay component changes. See, directly we can enter into the compensation information. There is no any job information related. Okay, so sometimes we like to do three actions. Okay, you can change. Okay, promotion, no page or page changes. So here first we can see the job information. After job information, job relationship. So if you want, you can change that. New HR manager. Okay, and next compensation details. Okay, and job related. So like this we can enter the all three actions related information, and finally we can save. Next, coming to the business rules. So so yesterday we created some business rule, right? So this is the rule. I think no one practiced. So okay, yesterday we created first scenario, or we taken the always true. This is the workflow we created, right? The next scenario, job change. The event is the job change. Okay, and we tried with the event reason also. We can take few more example. So here the I'm using the same business rule. Okay, and we can copy, paste. So can I use the end? Is it correct one? At a time we can't do two actions, We have right? to take R, right? Yes, we need to take the R. For example, promotion. So at a time we can't do two actions, that may be job change or promotion. Any only one action we can do. So that's why we can change to R, job change or promotion. So like that we can add a number of, okay. So event reason, value, event. Data change, like that we can add a number of events, and I'm going to say that mean any changes, any event in this from this list. Okay, any, if you try for any event, job change, from provision or data change, like that, this workflow will be triggered. So we'll try to do some changes. So go to add new employee, sorry, go to actions. Okay, change job and compensation information, job information. So data change we selected, right? System will check only event, because
So this is the event, right? So actually in the business rule, in the if condition, we taken only event data change. Next, system will not check what is the event reason we taken, what are the fields we did changes, or it will not check. Only system it will check only event you selected data change or not. Okay, if you select the data change, immediately when you try to save the changes, the workflow will be triggered. Okay, so data change provision, I can check provision. Assignment completion, I think provision, this is the provision. See, so job change, one more action is the job change, right? Job change also, okay, it will trigger the same workflow. Is the 14. That maybe some event reasons we need to create for that provision, then only it will be up here. Okay. Next we can add like that a number of what is the event they are using otherwise, so we can so if you wanted to create separate workflows for separate event reason, so for example job change, so this is the approval process, this is the workflow. Next, data change. Okay, is it same something? So like that event wide also we can map with a different approval process. If any changes happen with the data job change, this is the approval process. If data change, this is the approval process. Okay, go to our job structure. New. So this is the workflow we taken. Okay. So in this workflow, these many approval is there. Approvers. First approver, second approver, third approver, fourth approver, fifth approver. 5 approvers is there. Okay. These 5 approvers should be maintained for at employee level. For example, HR business partner, matrix manager, manager,
Okay, HR administrator. These are all should be maintained at employee level where we can see that information. So manager we can see in the job information. Okay, remaining that relationships we can maintain in the job relationship. HR manager. So if you see, so matrix manager. So custom manager or apprentice supervisor. So sometimes we can change the label as per the business requirement. So what is the business partner? Okay, HRBP business partner. So here we can change the custom manager as a HR business partner. This is also pick list. We can change as per our requirement. We can change the label just what are the option drop down values given by success factor. Those only we can use with label changes. And we can maintain the employees. So here John is the custom manager. So matrix manager is the so this guy is the matrix manager. This guy is the HR manager. Like that, we can maintain the different managers. Okay, then only workflow it will be triggered. If there is no any data here, the workflow it will not be triggered. Before going to the test, any workflow scenarios, first we need to check all managers, that may be direct manager or HR manager or additional manager, matrix manager, manager, these are all maintained or not. Then only we have to test the scenario. So maybe this workflow, I'm not sure it will trigger or not. We'll check. Go to change and compensation information, job information, data change. Try to save. Just I am not entering doing any changes at field level. Just for testing purpose, system will check only this event. Okay, and try to save. See what is the workflow it getting triggered. When you keep the cursor here, it will show the workflow. AP job change 25. That only, right, for data change. So data change, the workflow should be job change 25. So the workflow getting triggered correct only. So here Monica, okay, under CC we'll discuss about the CC. Only one approver came. So because so other guys, so there is no proper data. This is for testing purpose we created. Okay, maybe that Monica is the manager. We'll check who is the Monica. Yeah, Monica is the HR manager for this Narayana Swami. HR manager, the workflow is so here HR business partner. Maybe HR business partner is the HR. HR administrator. Dynamic role.
this is not the correct one. Next one is the HRA. So it taking the HR manager. Okay, and here if you see the CC, so CC mean here two people is there. Self mean employee and payroll approver. We will discuss detailed about the CC contributor. Okay, and that is the workflow process. We can create separate workflows for different actions, and we can assign to business rule. Okay. Next, coming to the workflow. So go to manage or page of structure. Okay. So first, we know this is the workflow ID. Okay. For example, let's say the ID and the name. We can give the relevant name. Okay. Reminder days we already discussed. Every 2 days or 3 days, the mail should be trigger to approval until that guys should be approved. Okay, until complete the approval process every 2 days. What is the number we given, right? So 5 days, whatever, they will receive the reminder notifications. Is delegated support, we already discussed. Is delegated mean transfer the approvers request. What are the approval request we are receiving? The same request we will transfer to some other peer or our colleagues. So this is the separate configuration is there. Regarding this, we need to enable the RBP permission, and we need to enable that quick action in the home page. So once enabled, we can see the tile in the home page is delegated, right? Next, alternate workflow, we will not use this one normally. So if you want to stop this, if you want to stop this approval process, and if you want to transfer this request to other approval process, we can select alternate workflow. And escalation. So escalation mean, so for example, the request move to first approver. First approver is the manager. The second approver is the manager. Okay. The first approver not approving the request. Okay. So within 5 days or within 3 days or 4 days, whatever. Okay. So within particular days, if the first approver not approved or reject any action, should be anyone that may be action approve or reject, it should be happen from first approver side. Other related to it will move to next level, next approver, that is the manager. Automatically it will move. That is called escalation. Okay, this escalation we can create into manage data. Go to manage data. Escalation. Okay. Something. So for example, regarding the leave request. Okay. Leave request, current approver is the manager. He should be approved within 3 days. If not approved within 3 days, it will escalate it to next level.
manager. Okay. So we can give the particular days. It will be escalated if we within that particular 3 days or 4 days. If they not responded, it will escalate to next level. So here we can decide manager manager HR like that. Okay. And we can say, and that same it will be reflect here time request. Okay. Next, direct CC user to workflow approval page. So CC users mean this is the CC. The workflow, it will divide into mainly 3 categories. One is the approvers category. This is the approvers category. Step 1, step 2, it will be keep on adding. Okay. This is called approvers category. Okay. Next, contribution and CC role. So here step 1, step 2, step 3 or step 4 until, okay, there is no limitation. We can add a number of approvers. Okay, this is called approvers. Next, contributors mean they will not involve in that approve or reject process. Just every time when the request moving from one approver to another approver. Okay, for example, here we take, so here the request, approval request coming from manager to HR. In this time, contributor will receive the email notification. For example, here I am adding the manager. So that manager will receive the some email notification. In that email notification there it will give the some comment box. Okay. Just this contributor can able to enter the comments, that's it. Okay, if any suggestion wants to give, they can enter the some suggestion in the comment box. That comments can see the next level. Okay. So can you please repeat once again? Yeah, contributors mean just they can enter the comment. If you wanted to suggest any, for example, ఒక యాక్షన్ నడుస్తూ ఉంది. ఓకే, ఒక అప్రూవర్ నుంచి ఇంకొక అప్రూవర్కి రిక్వెస్ట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, సో తను ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే జస్ట్ కామెంట్స్. ఓకే, దే కెన్ గివ్ ద కామెంట్స్, దట్స్ ఇట్. ఆ రిక్వెస్ట్ని వీళ్ళకి అప్రూవ్ చేయడం కానీ రిజెక్ట్ చేయడానికి కానీ పర్మిషన్స్ అనేది ఉండదు. జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ దట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ప్రస్తుతం ఆ రిక్వెస్ట్ ఎవరి దగ్గర ఆగింది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. త్రూ మెయిల్ సార్? త్రూ ఈమెయిల్ ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిసి రోల్ వచ్చేసరికి, సో కాంట్రిబ్యూటర్ వచ్చేసి ఎవ్రీ స్టెప్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి ఈమెయిల్ అనేది ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఈమెయిల్స్ అనేవి ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రతిసారి కాంట్రిబ్యూటర్కి. సిసి రోల్కి మాత్రం ఓన్లీ ఒకసారి ట్రిగర్ అవుతుంది. అది ఎవరైతే ఫైనల్ అప్రూవర్, ఇక్కడ 3 అప్రూవర్స్ ఉన్నారు. ఫైనల్ అప్రూవర్ ఇస్ ద మ్యాట్రిక్స్ మేనేజర్. ఎప్పుడైతే మ్యాట్రిక్స్ మేనేజర్ తన యొక్క అప్రూవల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే సిసి రోల్కి నోటిఫికేషన్ ట్రిగర్ అవుతుంది. సో ఎవరికి వెళ్ళాలి అనేది వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మేనేజర్కి వెళ్ళాలి, లేదంటే ఎంప్లాయీకి వెళ్ళాలి, లేదా హెచ్ఆర్కి వెళ్ళాలి. ఇలా అంటే దిస్ ప్రాసెస్, అప్రూవల్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ బిన్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, entire approval process completed. Those standard email it will trigger to manager, self, employee, HR. సో ఎవరికి వెళ్ళాలి అనేది కూడా మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఓకే, CC role mean the final approval. Once completed the final approval process,
then only the CC guys will receive the notification, email notification. Contributors mean, so when the request moving from one approver to another approver, each time, each moment, they will receive the email notification and they can able to enter the comment. So approver mean, that is the approvers, they can able to approve or reject or send back. Those action can do. So you'll see in the requirement. So go to the workflow definition. If you see here, these are the 5 approvers. Okay, contributors. Normally, we will not use the contributor, just option is there. Okay. Next, coming to the CC role. CC role. These guys, they wants to trigger the email notification. So if you see, the first approver is the dynamic role. Okay, so he will approve the request. It will go to the matrix manager. Okay, so after that there is no any information to HR business partner. His approval process, it is completed. So what is the status of this request, where it is right now? So that information they don't know. So once completed, one by one it moving, right? But there is no any updates. So because of that, we are giving the CC here. So that may be payroll administrator, HR administrator, or HRBP. Okay. So they receive the final approval. Once completed the final approval process, this request has been completed. Approval process has been completed. Just notification. Okay. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరికి మీకు అప్రూవల్ వచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ అప్రూవర్ వచ్చేసరికి భాష అనుకుందాము. భాష అప్రూవ్ చేశారు, పంపించేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సురేష్ గారికి వచ్చింది. ఓకే, తను కూడా అప్రూవ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు భాషకి అప్డేట్స్ ఏం వెళ్ళదు. ఓకే, సురేష్ నుంచి మళ్ళీ రమేష్కి వచ్చింది. ఓకే, రమేష్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత సురేష్కి ఏమి అప్డేట్స్ ఉండవు. సో ఇలా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళకి అప్డేట్స్ కావాలి కదా. సో అందుకని మనం CCని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాము. ఎవరికైతే ఫైనల్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడానికి CCని యూజ్ చేస్తాము. ఈ CC అనేది when the approval process completed, or when approvers, total 5 approvers is there, right? So these 5 approvers should be approve that request, then only it will be triggered. But contributor, every step, every moment it will be trigger the email notification to contributors. So this is very important, and lot of questions we can expect from workflows. Try to understand the concept. So workflows lo main ga 3 categories untayi: approvers, contributors, and CC role. Approvers, they can approve and or reject. Okay, so there is no any limitation, we can add a number of approvers. Contributor, they will receive the email notification on each movement, ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అప్రూవర్ నుంచి సెకండ్ అప్రూవర్కి, సెకండ్ అప్రూవర్ నుంచి థర్డ్ అప్రూవర్కి, ఇలా ప్రతి మూమెంట్లో కూడా వాళ్ళకి ఈమెయిల్ అనేది ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎనీ సజెషన్స్, దే కెన్ యాడ్ ద సజెషన్స్, దట్స్ ఇట్. సో యూ కెన్ సే దట్ జస్ట్ దే కెన్ ఎంటర్ ద కామెంట్. CC రోల్ వచ్చేసరికి దే కాంట్ యాడ్ ఎనీ కామెంట్, ఆర్ దే కాంట్ రిజెక్ట్ ఆర్ approve. Okay, just that is the email notification. This request has been completed. This request approval process has been completed. The final intimation. Is it clear about the CC role, contributor, and approvers? Yes, in approval list లో ఉన్న వాళ్ళు ఓన్లీ అప్రూవ్ చేయగలరా? ఏమైనా డేటా ఎడిట్ చేయాలంటే చేసుకోవడానికి? Yes, they can edit. See here, edit option.
So that also we can control. So we are going to discuss that part. Okay, so first we need to understand the categories. Okay, approver category, contributor, and CC rule. Okay, coming to the approver. So approver types, this is the interview question. Can you tell me the what are the approver types is there? Okay, role, dynamic group, position, position relationship. This is also interview question. Okay, so when you select the role, so the common roles we can see here: self mean employee, manager, manager, employee HR, matrix manager, custom manager, or second manager, like that. So the dynamic role is the XML foundation object. If you see this dynamic role also, we can create the manage RP job structure. In interview, can you tell me the dynamic role? Okay, then we can say this dynamic role is the XML foundation object. We can maintain the dynamic role in the manage RP job structure only. Okay, how it will work? Okay, if you see dynamic role assignment. So here we can maintain the dynamic role ID. So then ID HRBP. So you see, here different job related fields is there. Okay, okay. Okay, if you see here, so I try to create one dynamic role. So here I'm selecting the legal entity. The company is the best run. Okay, this best run, and the approval type I taking position, and this is the position ID. So this is the position. Okay, in this position Jenny is the employee. Okay, this position assigned with Jenny. So that means, so if any actions related to this legal entity, the approval should go to this position employee. The Jenny should be approved. Okay, so one more example, same company, I'm trying to select some business unit. In this case, the both Western company only we are selecting, but here I didn't select anything business unit. Here I selected ABCD business unit. Okay. So here the position I'm taking the APO level. This is the position.
Okay. See, so like this we can add different criteria. Based on that different criteria, we can set the approvers. So first I said only if employee belongs to so and so company, then workflow should go to this approver. Employee belongs to same company and particular business unit. Employee belongs to same company, same business unit and particular cost center. System will check when you are doing the any job change or promotion change or whatever. Okay, system will check employee belongs to this category or not. These three fields information system will check. Then immediately if match this data with the employee data, so system will check employee arc data. In the job information there is arc data will be there, right? Employee company it is matching or not, employee business unit it is matching or not, employee cost center. So then it will go for, so what is the approval we will add here, it will go for their approval process. Is it clear? Not only legal entity, business unit, cost center, we can add a number of fields. This field based on the different category criteria, we can add the approvers. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేది మనం బిజినెస్ రూల్లో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా సార్? So business rule it is there is a limitation. Okay, మనకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు లొకేషన్స్ ఒక 100 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈచ్ లొకేషన్కి ఒక అప్రూవర్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లొకేషన్ తీసుకున్నాము, ఈ హైదరాబాద్ లొకేషన్లో ఎలాంటి చేంజెస్ జరిగినా ఒకరికి వెళ్ళాలి అప్రూవల్కి అన్నప్పుడు, ఇలా 100 లొకేషన్స్ని బిజినెస్ రూల్లో యాడ్ చేయాలంటే లాజిక్ అనేది చాలా లెంతీ అయిపోతుంది. Yes, sir. It will not work properly. So here we can create dynamic rule. So then we can take only locations. If employee belongs to so and so location, then workflow should go for particular approver. So employee belongs to some other location, like that we can select and we can add the approvers. So if you see in the workbook, they will give the clear information. Okay, dynamic role, dynamic groups. Okay, so what is the legal entity, what is the business unit, what is the department? Okay, they will give the clear information. Based on that we can create. సార్ వర్క్ బుక్ మాకు సెండ్ చేయండి, మా దగ్గర లేదు. సో దీనికన్నా వేరే వర్క్ బుక్ క్లియర్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉన్న వర్క్ బుక్స్ పంపిస్తాను. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ డైనమిక్ రోల్, నెంబర్ ఆఫ్ డైనమిక్ గ్రూప్స్ ఉంటుంది దాంట్లో. ఇక్కడ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారంతే, ఇక్కడ వాళ్ళకి ఈ కంపెనీ బిజినెస్ యూనిట్ అనేది ఏమి ఇవ్వలేదు. అండ్ అప్రూవర్ ఎవరిని తీసుకోవాలి అనేది కూడా ఇవ్వలేదు ఇందులో, జస్ట్ ఫర్ టేబుల్ ఇచ్చారు. వర్క్ బుక్ చూసి పంపిస్తాను మీకు. సో మీకు కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, మనం ఏదైతే డేటా తీసుకుంటామో ఆ డేటా కాంబినేషన్లో ఏదైనా ఎంప్లాయీ ఉంటే వాళ్ళకు మాత్రమే అప్రూవల్ వెళ్తుంది.
సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను వేరే కంపెనీ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఓన్లీ కంపెనీ ఐడి ఇచ్చేసి నేను ఇక్కడ అప్రూవల్స్ యాడ్ చేశానంటే ఎనీ చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్. ఓకే, వాళ్ళకి అప్రూవల్కి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. సో ఫైన్. సో ఈ డైనమిక్ రోల్ని మనం వర్క్ ఫ్లోలో యాడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. డైనమిక్ రోల్. సో ఈ వర్క్ ఫ్లో, ఈ డైనమిక్ రోల్ ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుంది? మనం ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి ఈ గ్రూపు ఓన్లీ బెస్ట్ రన్కి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. కంపెనీ బెస్ట్ రన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసాము. ఈ ఎంప్లాయీ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎంప్లాయీ మేబీ బెస్ట్ రన్ కాకపోవచ్చు. సో ఆర్గ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది? బెస్ట్ రన్ 15100 ఉంది. సో మనం ఇక్కడ డైనమిక్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి డైనమిక్ రోల్ 10,000 తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ గ్రూప్ అప్రూవల్ అనేది ఓన్లీ బెస్ట్ రన్ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రమే ట్రిగర్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ ఎంప్లాయీ ఏదైతే కంపెనీ కూడా ఉందో దాన్ని కూడా యాడ్ చేద్దామండి. సో ఈ కాంబినేషన్ తీసుకుందామండి ఎగ్జాంపుల్గా. ఓకే, ఈ కంపెనీ అయ్యి, ఈ బిజినెస్ యూనిట్ అయ్యి, ఈ డివిజన్ అయ్యి, ఈ డిపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ లైక్. ఓకే, ఫైవ్ 100. ఓకే, ఫస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ లీగల్ ఎంటిటీ ఇస్తున్నాను. ఈ లీగల్ ఎంటిటీలో ఏ చేంజెస్ జరిగినా ఈ ముగ్గురికి అప్రూవల్ వెళ్ళాలి. నేను ఈ బిజినెస్ యూనిట్ తీసేస్తున్నాను. జస్ట్ నేనేం చేశానంటే సింపుల్గా కంపెనీ ఐడి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, అంటే ఈ 5100లో ఈ కంపెనీకి సంబంధించి ఏమైనా చేంజెస్ జరిగితే ఈ 3 పొజిషన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అప్రూవల్కి వెళ్ళాలి. చూద్దాం. సో ఈ డైనమిక్ రోల్ని తీసుకెళ్ళేసి మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి వర్క్ ఫ్లో అయితే ఉందో సో మనం క్రియేట్ చేసుకున్న వర్క్ ఫ్లో ఇది. సో ఫ్లో సో ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి వర్క్ ఫ్లోస్ మీద, అప్పుడు ఈ కన్ఫ్యూజ్ అనేది పోతుంది. సో ఇక్కడ నేను డైనమిక్ రోల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. మేనేజరు, హెచ్ఆర్ మేనేజర్, ఆటోమేటిక్స్ మేనేజర్తో పాటుగా నేను ఇంకొక ప్రోని యాడ్ చేస్తున్నాను డైనమిక్ రోల్. సో ఈ డైనమిక్ రోల్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న డైనమిక్ రోల్ నేమ్ ఏంటి? HRBP2. ఈ HRBP2 అనేది ఓన్లీ 5100 ఎంప్లాయీస్కి మాత్రమే ట్రిగర్ అవుతుంది. మిగతా ఫస్ట్ అప్రూవర్, సెకండ్ అప్రూవర్, థర్డ్ అప్రూవర్, సో వీళ్ళు ప్రతి కంపెనీకి కూడా ట్రిగర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ HRBP2 మాత్రం ఓన్లీ 5100కి మాత్రమే. సో వీళ్ళు you can check what is the business rule. So job change, right? So it will think
Okay, so this workflow, it will be triggered for only job change. Okay, so మనం ఇప్పుడు జాబ్ చేంజ్ యాక్షన్ని రన్ చేసి చూద్దాం. Go to action, change job and compensation information. Select the job change. So we need to select that event region and try to save. So Jenny. Okay, సో జెన్నీ మాత్రమే రావడం జరిగింది. సో జెన్నీ వచ్చేసి సో తను రావటం జరిగింది. సో ఓన్లీ జెన్నీ ఎందుకు వచ్చింది? సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మేనేజర్, మ్యాట్రిక్స్ ఎంప్లాయీ, హెచ్ఆర్ మేనేజర్, మ్యాట్రిక్స్ మేనేజర్ వీళ్ళంతా రావడం జరిగింది. మేనేజర్. సో నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్బిపి నుంచి ఒక అప్రూవర్స్ మాత్రమే రావడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద జెన్నీ. చెక్ dynamic role. We'll take the persons. We'll check. So what is the next? This guy is that. So now we can check, cancel, try to save. So even though only Zenit is coming, so with the business unit for this PRODS. Okay, so I'm adding some extra values, business unit and cost center. We'll check, it will trigger or not.
So only only it getting trigger. So we'll take the other employees instead of this. Okay. Cost center, we taken the wrong one. Cost center, this is the cost center. See, this is the cost center, we taken wrong. Check. Tom Smith coming. So we can add a few more and we'll check. So it is not coming. Okay, we can try with the other dynamic role. So go to workflow. I'm going to add one more dynamic rule. So there is no any limitation how many dynamic rule or dynamic groups.
HRPP3. See, so when you create a different dynamic rule, it taking that one. So same dynamic role, it is not allowing. Okay, so normally it should allow. So we can add a number of approvers, dynamic approvers here. This is legal entity 5100. ఓకే, సో ఒక కాంబినేషన్లో ఒక యూజర్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ నార్మల్గా అయితే డిఫరెంట్ పీపుల్ని యాడ్ చేయొచ్చు అప్రూవర్గా. సో సేమ్ కంపెనీకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 3-4 మెంబర్స్ ఉన్నారు అప్రూవర్స్, ఆ కేసులో మనం యాడ్ చేయొచ్చు సేమ్ కంపెనీ అండ్ డిఫరెంట్ అప్రూవర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ డైనమిక్ రోల్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒకే కంపెనీకి సంబంధించేసి ఒక మోర్ దాన్ 2 పీపుల్ అప్రూవర్స్ ఉన్నట్లయితే, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చేంజెస్ జరిగితే ఈ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఏ ఎంప్లాయీస్ డేటా ఏ చేంజెస్ జరిగినా, సో ఈ 5 మెంబర్స్ వెళ్ళాలి అప్రూవల్కి వెళ్ళాలి, లేదా ఈ 10 మెంబర్స్కి అప్రూవల్కి వెళ్ళాలి అనేది మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది 1 by 1. సో రిక్వెస్ట్ అనేది 1 by 1, 10 మెంబర్స్ ఉంటే 10 మెంబర్స్, 5 మెంబర్స్ ఉంటే 5 మెంబర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ అప్రూవర్కి వెళ్తుంది, వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అప్రూవర్కి, అలా ప్రతి ఒక్క దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఫైనల్గా అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే ఈ డైనమిక్ రోల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అప్రూవర్ నుంచి అప్రూవల్ అనేది కంపల్సరీగా కంప్లీట్ అవ్వాలి. అదే డైనమిక్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మనకి డైనమిక్ గ్రూప్ అని ఉంటుంది. సో ఈ డైనమిక్ గ్రూప్ వచ్చేసి మనం మేనేజ్ వర్క్ ఫ్లో గ్రూప్స్లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, డైనమిక్ గ్రూప్స్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్. ఓకే, గో టు మేనేజ్ వర్క్ ఫ్లో గ్రూప్. హియర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద డైనమిక్ గ్రూప్. సో ఇవన్నీ ఈ క్వశ్చన్స్ లేకుండా మీకు ఇంటర్వ్యూనే ఉండదు. ఓకే, వర్క్ ఫ్లో సంబంధించేసి మనం చెప్పుకునే డైనమిక్ రోల్ కావచ్చు, డైనమిక్ గ్రూప్ కావచ్చు, అప్రూవర్ టైప్ కావచ్చు, కంట్రిబ్యూటర్ కావచ్చు, సిసి రోల్ కావచ్చు, ఎస్కలేషన్ కావచ్చు, రిమైండర్ కావచ్చు, డెలిగేట్ కావచ్చు, ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మనకి వర్క్ ఫ్లోస్ నుంచే వస్తాయి. మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ అయితే ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది వర్క్ ఫ్లో. ఓకే, so go to create a new group. Dynamic group. So here we can take usernames. Okay, click on here, you can select particular users. For example, I'm selecting
some users. Okay, update and finish. So next go to workflow. So here I'm selecting the dynamic group. I need to refresh this one. Dynamic group. So this is the dynamic group, right? So next I'm going to save. Okay, then go to cancel and try to again save. So this is not getting trigger. So we need to select the proper the correct users. Go to not getting trigger. So it is not getting trigger. Actually it should be trigger. సో ఈ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే డైనమిక్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి ఈ గ్రూప్లో ఒక 6 నెంబర్స్ని యాడ్ చేసాము. ఈ 6 నెంబర్స్ నుంచి ఎనీ వన్ కెన్ అప్రూవ్. ఓకే, నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 6 మెంబర్స్ అప్రూవల్. ఓకే, ఈ గ్రూప్ నుంచి ఎనీ వన్ కెన్ అప్రూవ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్ గ్రూప్. సో కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డైనమిక్ గ్రూప్ అండ్ డైనమిక్ రోల్? డైనమిక్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఎనీ వన్ కెన్ అప్రూవ్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రూప్. డైనమిక్ రోల్ వచ్చేసరికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ బి అప్రూవ్. దట్ ఈస్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీరు సపరేట్గా గ్రూప్ అండ్ రోల్ క్రియేట్ చేసి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో నార్మలీ ఇట్ షుడ్ వర్క్. సో డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? కాంట్రిబ్యూటర్, సిసి రోల్ అండ్ డైనమిక్ రోల్, డైనమిక్ గ్రూప్. శ్రీనివాస్ గారు కొంచెం కాంట్రిబ్యూటర్ గురించి కొంచెం చెప్పరా అండి? కాంట్రిబ్యూటర్ ఏం లేదండి, జస్ట్ మనం మెయిల్ పంపించేటప్పుడు బీసీసీ యాడ్ చేస్తాము. కరెక్ట్. బీసీసీ ఏం చేస్తారు, జస్ట్ వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ అవుతుంది అంతే. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది అంతే. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది, ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలంటే, కామెంట్స్ ఇవ్వాలంటే కామెంట్స్ ఇవ్వగలరు అంతే. లింక్ వస్తుంది, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి కామెంట్ ఎంటర్ చేస్తారు, అది నెక్స్ట్ ఎవరైతే అప్రూవర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే. సిసి రోల్ వచ్చేసరికి మొత్తం పైన యాడ్ చేసిన అప్రూవర్స్ మొత్తం అప్రూవల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయితేనే వీళ్ళకి ట్రిగర్ అవుతుంది నోటిఫికేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ లీవ్ అప్లై చేశారు, మనం ఇంతమంది అప్రూవర్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళంతా అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఎంప్లాయీకి ట్రిగర్ అవుతుంది, మీ రిక్వెస్ట్ చేసిన లీవ్ అనేది అప్రూవ్ అయింది లేదా రిజెక్ట్ అయింది అన్నట్టుగా. ఓకే. సో ఈ నోటిఫికేషన్ లేకపోతే ఎంప్లాయీకి స్టేటస్ అనేది తెలియదు, ఏంటి స్టేటస్ అనేది.
సో దానికోసం అంటూ సీసీ రోల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సీసీలో ఎంప్లాయీ కావచ్చు, మేనేజర్ కావచ్చు, సో వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా మనకి ఇక్కడ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఎవరెవరికి మెయిల్ ట్రిగర్ అవ్వాలి, ఈ డైనమిక్ రోల్ వాళ్ళకి ట్రిగర్ అవ్వాలి, ఈ రోల్ వాళ్ళకి ట్రిగర్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆ యాక్షన్ బేస్ చేసుకొని సీసీ రోల్ కూడా క్లియర్గా ఇస్తారు. వాళ్ళని మనం యాడ్ చేస్తాము. ఓకేనండి, గాట్ ఇట్. సో అగైన్ రేపు వర్క్ ఫ్లోస్ గురించి ఒకసారి చూద్దామండి. ఓకే, ఈలోపు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, డైనమిక్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయండి, డైనమిక్ రోల్ క్రియేట్ చేయండి, సమ్ వర్క్ ఫ్లోస్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి, సమ్ సినారియోస్ తీసుకోండి, డిఫరెంట్ యాక్షన్స్. ఓకే, టెస్ట్ చేయండి. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, sir. బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.